Muingi. Tondu ni ndirambite na ni njuritio. Andu me wira. Andu me wira ndimwiraga andu me wira kwa andu matho. No ye ginya as we speak kwa andu mera maina ni muhonoku kana maina ni munabii. Ati marati. Muti andu mo mesiragia maina ni muhunjia. Ginya umuthi kuru andu moyo guri ko na ndeta ici gidiga muti ace kudumira. Riu ni akinyite handu ndirenda ona kwaragia ndeto ici message okoro ndiri yakinya ndikumiheana ringi riheanite miaka hakuhi ina. Maina akaragwo muhonoku na muona ndaga anga ni mutumaga aria muona ni karia te kugwetwo nigetha gwetwo. No ni nyonire ga video kau no ni ga tene nkabote ukenete bote ageragia bote wana mwingi ya riga rumuoni riga ndo urutaga konete gathie nako mutietie rinki mundu ukanda gwika kwaria kaundu itana higa muthiri ikara muno ni Sunday thimu akomendo aruci na dina save nda save bote ndaburi ongeda mungimenya no handu maraigite ati tacinda aimite ruraya ngamera mwambe mukonifirm na airline tondu bote uri ekaga bote ni akuaga bagi akaigwo ni ngari ino akaigwo airport agicomoka agauka mwena wa tindi pande rwa raivo karugama hau nja nake niki andu maikarire ono nginya na muratina wake na andu akagirwo hau tini agirwo kiuma ruraya riu koguo ri akoragwo akigeria kumuruta ti kuri arume mwitikagia ni mathire bururi wa nja maima wira marari ku na nario Kenya akuhurira thimu mugire mutwite mekite uguo koguo uri tarutagwo maundu ma terrorist na maya mutikohiga na mamito kwani mataragia straight muhe uhoro na comedy gari umeshindaje babe? Niko poa. Ina uru wa ukradi wa koro wa uri siro wa ukradi. Siro wa ukradi. Akoro wa uri no etamaka to kwaragia. Mwajete. Asa ndari na uru to kugeithia. Dana kweta. Kaya undu wikite. Sasa. Umefanya nini? Nakweta. Etano ikoraga andu. Nakweta uri gukora. Ni uri gukora we. Igerorie. Jana godu. Haya undu wekete sio nguo. Umefanya nini before nizijue? Umeniwekea nini kwa chakula? Umefanya nini jogo? Sasa hatini. Na ni nini unashtuka shuka una tense? Akitonomo mbote akitonomo. Oh yeah. Marifoti meotokora. Enda ujiwekea chakula. Ngaita ugatia. Hakuna kitu amesema, si nimekwambia amenisalimia tu. Oh. That's so weird. Oh. No, she's not my friend. She's not my friend. Wow. Huh? Mwamenya ni nini? Kidapo sana. Sisi Wanjiru tunajuana sana. Takenya be. Nenguka. Wapi ku? Jogu. Doraria. Komina vili na sio no kusimenya ni kuota kuira we. nanda koranda vede nani atiko muthi ko maraga cita ira na iyo ne kaira kana iyo nanda kona gukenete joga aktia ki kagia tizi abesirie bote ate gutiro wiritwo ko wiritwo imara kwa yani ne sampo mamonia kwe musi ahonire nco ino asta ingi matainukaga manjirie kuinukaga thaa igiri tondu ikaraga akero ne mukomenya ndina namba ya simu iraheanirwo ajiri ati sister yake era murume ola murume kitakaja kuyugiria ati ni maranikire ucio no matimenye tahora wa muthuri wakwa ni murume kona fio na saketa irario hai akainuka tene na ata mwacero tuko ukora ni ciheanirwo ni muka ukira ha stage ati link au jamaa gereta muno maje gucoka mucie ni macokire ni gwitigira kwaneko so anyway atire mundu njititie link aha shiro ni pe link haya nweka wega we tondu he mundu uranjirite ngwire undu ucio waku ni wikaga ati ni uhonagwo ni rwamba wa njuki na ndireciria ni uria ritho ria Ngai marito macio mere ni mahengicaga ritho ria Ngai okorwo ni uranjigua murimu ucio waku ni uhonaga uyu wakiria ni wa nerves he masaji mekagwo ni ndwa mundu ngeke njugira ha ni ndwa mundu ngiko na thina ta ucio akarega kumira na kabaritho wa Ngai ni imiraga undu ucio ni uhonagwo we murata wakwa wahonire ni anyititwo ni undu ucio aikorwo na kidoi ese riria urenda masaji ese masaji ma kawaida
ne physiotherapy undu uguthi kugathwo kondu kanyamuri kagona ko massage hau mikihe nerves icokio muoyo nigetha cianjie guthikate kuruta wira ni nerves ikuaga ni andariire na kinje na kuhurira thimu tondu ona ari tene muno ria mbere ya kuona ni anjiria ka tene acoka kinya ni akuhurire no akwandikire message na ndwacokirie ni anjire no kuhurira ringi nigetha gutariria ni ma ni ari ni murimu ucio mundu ukorwo iguthakira na ni ahonire nerves ni icokaga no boro iko therapy ni professional Paulo leke gwikirie andu a Ngai mendane muiyure tone wiguano mwanake kwasa kwenda guikirio no ndari rindi kwaria rĩrĩa ũgatua kwaria ũke ngũhe link we wanyina na pilot wĩkũ hiyo mwangaza sana tawa ũrĩkũ kwagũrire rim light ndio tuko naye hapa njugaga rim light ĩkoragwo ya andũ mareka content koguo andũ magũraga ya kwĩgemia nyũmba ũkĩhaka maguta no ĩkũhenie ũkiumĩra wakĩte mwena ũmwe inaweza kuwa hivyo ni ile ndogo ni ile ndogo si ati ni kubwa okay niko gwende miguaga na ndimi wendio kwĩhenia iguaga rim light ndigĩkaco itarĩ na rim light nĩ ndamenyeria gũthiĩ kienyeji nakia kamera ũrĩa rĩthiĩ nĩndehaka mũhumi ũguo unakaa smart venye unakujanga unajua hizi limits zinadanganya niko jina maitho ndirenda guningi maitho makorwo mena limit yake aikorwo no inonye na mwangaco imuthi gutinda ndorete ahari ni ndehaka muhure hanini uguo ri bas unakula ndoro ya kuria India okay yes niguo nimekuja sasa leo nilikuandikia messages jana on WhatsApp sijui kama uliipata ndio nete eti mwiraga ndahutia message imwe yahota ikafe yengi okay Teo Rajira dore message ninyonire ni nene I found a doctor who was recommended by several people including my twire horo wake daktari ucio etagwa Dr. Ruben he's a plastic surgeon na anadili na mambo ya operation za matiti anafanya surgery na kureconstruct sasa was it on today is Sunday Thursday tulienda huko na msichana wangu na akamfanyia video ndakwirire ya mutumia mwene chano eno mutumia ungi wikaga wira ucio mbotige Makena hiyo gigantomastia something ni ucio ndwamionire niliona na nilimpigia simu na akaniambia nimtext kwa WhatsApp akaniambia ni foundation ni nderi tuhura foundation ni ya mutumia uyu na ngiguikiria ndani na message ni ciaku gigantomastia foundation na kwa rutaga fulio nake no kuhakwa hakabo hata hana hospitali anapeleka wagonjwa wake kwa hospitali zingine ukarihirwo ni foundation yake consultation mtu anajilipia hata ukifuatilia hata nini wale watu wamefanyia surgery na comments za watu wanasema ako expensive watu wengine wanasema wanataka kufanyiwa na yeye lakini she is not a doctor she is a lawyer by the way we chai mobu ka hano watu wereire guku ni angi mwatwereire mutumia uyu kale make ati mwikagira na igo na ndagitari ni mundu ni akumburo kia gutwara thibitari ni mwana maundu ma third party uria mathiaga ukaiya gutiguithĩtie mutumia uyu ni ahona ni athĩnjanaga ni age na foundation ya guteithia ateithia u andu mewira makao wira ni kazi namba zingine hapa namba zingine nilipewa shironi na niambiwa ni za daktari
Nikipigia mtu ananiambia mimi si daktari, mimi naitwa Jogu. Unaona? Nikipigia mwingine ananiambia ona he mwanake wanjirite nguhe namba yake ngaruta wira ngakungimenya wena ni ngui nuri wanyandikira message wi hasurari uratwikire ndagitari ri nginya mikore kuo umene mbia ure nacio Kenya haria turi ni ahutu no nginya confirm maundu before vizuri. Sasa hiyo mama nilimpigia simu akaniambia nimtext kwa WhatsApp, akanitumia message, akaniambia sasa message imeandikwa hapo consultation ni ngiri moja, na wakishaona mgonjwa ama patient wana determine the price kulingana na vile wamemuona. So it's not free, Shiro. No, it's not free, and again atakupeleka pale atakuwa broker. We don't need a third party. Ndio kule pesa nyingi muno. Tondu na kile gati ndagitari ni rwe akoya gutwarire ndagitari fulani makajane. Ona amurehere customer. Katutangitwara directly handu ha gutire tukigerera shortcut. Ndio sababu sasa nilienda direct hapa. Nilienda direct kwa daktari. Hata madaktari nilikuja kwa show on Tuesday, Wednesday nilienda town. Mimi mabisi na watu werete mutumia ucio we no ingwe wira. At yes, she's a lawyer, but used to have that condition and had surgery, and she started the organization. Agituika broker yari ya madagitari maria mekaga uguo. No ni atwire katagitura direct kuria thondekeirwo twitware direct ri utiendaga kugerera broker. Ugukiyo ni ndagitari na uyo ni broker ukwihe maita meri. Hiyo inakuanga sasa mbaya. Yeah. Sasa mimi niliamua kwenye watu wengi walinilifai even madaktari hapa Embu ni Upper Hill. Fifth Avenue huko kuna madaktari specialist wa magonjwa yote wako huko. It's a team of doctors specialists wote under one roof. Wanamuga. Lawyer na matiti is not moving. Yeah. The mother is not moving. Evira. The side hustle. Mtu akikuja hapa kutafuta usaidizi anapata mpaka wakora wanataka kumkura. Ona ni kuiyo woka haha tokuiyo tokuyo ucoka na uiyo. Tondu andu manoka makatwoyo teithio macoka makaburoko ni angi. Mimi siwezi kubali. Hata pesa ngoni uri guthie Canada. Ningutwara ndiratwarire andu 10. Na akwe namba cia arata ake amenyire guku mitambo-ini akwira ni ndamatwarire. Na nituramenya cio mukithe miaka 20 mithiru. Na riu nianjia gutuhe ni no urarehanire. Ngera mundu ucio ni mukora. Nijui mundu cia kwirira. Hai nimepigwa na watu akiniambia hivi na hivi, lakini kaamua sasa let me be wise. Nilienda hapa hii kwenye ni directiwa because kuna hospitali hapo iko next to Kenyatta National Hospital. Na kuna madaktari specialists. Kuna watu wengi sana huko wanaenda kuona hao ma specialists wako na mpaka theater huko. Sasa nilienda huko na tukaona daktari na msichana wangu akamkagua na akasema anafaa kufanywa hiyo surgery. Sasa ile oncologist watu walikuwa anasema hapa, daktari alisema wanamfanyia surgery akiwa yeye na general surgeon. Alafu sasa ile tissue watachukua specimen kidogo ipelekwe laboratory for biopsy. Ikitokea iko na shida kama ya kansa hivi, sasa hapo ndio oncologist anakujia. Ndio sasa wamulifanya oncologist na ko in the same hospital uko kwa that building. Sasa ndio ataanza sasa kudeal na yeye, lakini kama hakuna shida itatokea, should just be free, apunguziwe hiyo uzito na aendelee sasa na maisha yake na treatment. Ni kaundu kangiturito ni gaturitagwo ni treatable. Yes. So kwa kumtotisha ririro atia riu no kumuruta tisho ya gomba guthimo